Mwana n'avaawo ddi. Kikopo kyange ekya chai kiringa ekya Betty Namboze. Betty Namboze alina ekikopo kyatambula nakyo buli wabeera ku barometer ne ku CBS. Kati nange kyenkozesa. Mwana senyiga abadde andiwubye ennaku zino n'ekifuba naye kati ndi steady. Ate n'obunyogo bubadde nga bungi nnyo. Kyenva mulaba mba nina okwesabika nga era mundaba. Embeera si nnungi naye tujja kuba bulungi inshallah. Mba nina okwesabika mbugume. Kati wano wetuli studio ntono naye within 2 weeks tugenda kuyingira studio yaffe empya. Tugenda kuyingira command center ey'ekyoto empya egenda okuweereza akalulu 2021. Okay. Kantandikeko n'amawulire amatonotono gabaddewo olunaku olwaleero nga sijja kulwawo. Njagala ntandikire ku kitebe ekikulu e Kamwokya. Obubaka obuvuddeyo okuba nti tufunyeyo press conference oluvannyuma lwe weeks zikunukkiriza obanga mu 4. Hold on just article just started on. Okay. Leero Kamwokya mukama waffe yavuddeyo n'asookera ddala okwebaza bannayuganda abali mu diaspora abawaddeyo obuyambi eri struggle okuyambako mu nteekateeka z'akalulu ne mu nteekateeka ez'okuba nti tuyambako ku bantu abeesimbyewo omugugu guno ogwetikibwa ekibiina kyaffe ekya NUP. Mukulu yategeezezza nti twasobodde okunominatinga aba candidates 427 across the entire country be bayita mu vetting process era be bali nominated. Nga bamu ku ba candidates bano babadde n'obuzibu obw'okuba nti tebalina bulungi ssente, kale million 3 ezeetaagisibwa okuba nga bazisasula okwesimbawo. So nekigambibwa nti ekibiina kya NUP kyali kyakubakwatizaako era mwe batandikira enkola ey'okuba nti tukuŋŋaanya akasente akatonotono okulaba nti tuyambako ku ba candidates baffe.
era abasinga nomination fees zimaze okuba nga zisasulibwa. Bobi Wine yagaye nti basobodde okuraisinga millions 117 117 million Ugandan shillings okusobola okuyambako wano nawali mu nkola eno ez'enjawulo. Sente zino zavudde mu bannayuganda abali mu Uganda n'abali mu nsi z'ewabweru era n'ababibaza nnyo diaspora chapters ez'enjawulo UK, Sweden, America n'abalala bangi olw'omulimu ogw'ettendo gwe mwakoze. Era naga nti he's looking forward oba agenda kufuba okulaba nti akwatagana wamu ne teams zino mu nnaku ezitali zaawala okubeebaza mu buntu era okubeebaza in person katugambe mu luzungu. Naga nti bafunye contributions as low as 500, as low as 1,000 shillings erikuva eri bannayuganda ab'enjawulo abaagala enkyukakyuka era abaagala okuba part of omugendo guno. Bobi Wine yagaye nti kusaba ya kakati bali mu kusindika millions 25 eri buli regional offices zaffe. Regional offices zino ziri 4 zonna bazisindikidde millions 25 okugezaako okuyambako abakulu abatasobola kuba nti beesasulira millions zino 3. Era bajja kubanga baweereza obuyambi obulala obw'enjawulo n'okwongera okuba nti bongeramu kasente. Tukkiriza era tusuubira nti sente zino zijja kuyambako regional offices zaffe oba offices zaffe ez'ebitundu eby'enjawulo era buli ka contribution n'okuwa ba candidates ka contribution akatono kiba n'aba basobodde okuba nti babawa okulaba nga batambuza struggle. Naga nti newankubadde sente turaisinzeeko ekitundu still bakyetaagayo essente endala okuba nga batambuza. Okuwaayo kwe nomination fees zino, okuwaayo kw'obuyambi buno obw'ensimbi kyekimu kukiraga nti ino struggle y'abantu era ffe abantu aba bulijjo ba common people ffe tulina okuba nga tugitambuza. So 10 ky'owaayo, 2 by'owaayo biyamba kinene nnyo okuba nti batambuza ekintu kino. Nze kyengamba ekintu kimu koza abasinga kumwe mwabuuzanga sente tuziteekewa, sente za struggle tuziteekewa, people power bannange bateekewo we tuteeka sente. Kati we bateeka sente bataddewo guys, bateekawo, so please send the money over there. Kubanga kambabulire ekintu kimu, omubanga mwagala kujjako Museveni tumuyinza kumujjako nga twogera tuli ku malusu. Of course tulina okuteekamu sente. Ekyokubiri nti Honorable Kyagulanyi waaviirayo n'abagala banaye contribute. Just know nti they really need the financial support. Waagambira nti please contribute. Just know that they need the support. So buli 10 ky'otaddeyo, buli 5 g'otaddeyo, making sure nti at least nze ziba nga zigenze ku secretariat nga nziwadde Kyagulanyi, nziwadde Bobi Wine, then I know nti ziba zituuse mikono emituufu. Whereas nti ffe abaweereza ssente ebiseera ebisinga tubadde tufuna challenges nti oluusi kale abantu bennyini abali mu struggle ate ne bababba ate ne bababuzaabuza oluusi emirimu tebagikoze oluusi badragging ebyo tubimanyi biri mu background byaffe ffe ng'abantu. Nze kyendaba is nti w'obanga ofunye obuzibu obwo bwonna oba okuba nti wayisibwa bubi mu ngeri efaanana bw'etyo, I think toddamu kuwa ssente bantu kinnoomu. Sente kakati muzikwate muziteeke mu struggle basically. Sisuubira nti kati ebya posta biyinza okgenda mu maaso, flags biki, yeah, I know that can work. Naye purposely right now we should empower the secretariat. Kubanga bayita kati mbugubi bw'amaanyi. Lots of people babijjeeko. Leero ndabye omusajja bamuyita sajja ly'abeena agenze e Bulange. Natwalayo millions 25. Kakati bagenda baddayo gye baava bagenda bazannya obukodyo. You know these people had the bukodyos. Nti Bobi Wine watuma kaadi nga tugenda e Bulange Mengo nga tukozesa Katikkiro nga tukozesa Obwakabaka, then nga tujjirako kaadi nga tuzzenga abakungu ba Kabaka abagenda okukola ebintu by'Obwakabaka.
Kambabulire ekigambo kimu baganda bange. Mmwe abali mu bya Buganda n'abali ku by'Obwakabaka. We musuubira nti mugenda kukozesa akadala bano abantu omuntu yenna ajjira ku mulama gw'Obwakabaka mu kalulu kwa 2021 temumuwa akalulu. Temumuwa akalulu ekyo nkiddamu. Omuntu yenna ajjira ku mulamwa ogw'Obwakabaka. Ajjira ku mulamwa nti federo. Ajjira ku mulamwa mbu simanyi Ssaabasajja Kabaka awangaale. Do not vote for those people. Kimaze kugaana eno kakati bagenda ku Ssaabasajja awangaale. Olw'ensonga nti these people tebaagala because bamanyi nti Obuganda tebwogera. Obuganda tebujja ba holding accountable. Obuganda tebujja ba vetinga. Katikkiro buli wayogera akola bukozi blanket statements. Agamba nti mulonda abakungu abanaateega ensonga za Bwakabaka ku mwanjo. Mukulu Charles Peter Mayiga abantu tubalonze kuva 1996 Kabaka kye yatugamba. In fact Kabaka yatugamba mwenda Mutebi nti tujoininga amaje. Abaana Abaganda ne bajoininga amaje ne babateeka ku front line ne babakuba amasasi ne tubajjayo mu maje. Tubaga abana mujje mukomewo wano mu kibuga wakati mweyiye. Enjogera eyitibwa ey'okweyiya wetandikira. Kyobola be kigambo okweyiya mu Northern tekiriyo oba mu Lukyoli mu Lulango n'Abasuga tebakiina. N'Abaganda baffe bano abava mu West tebalina kigambo kye bayita kweyiya. Ekigambo kweyiya kiva wano mu Buganda bwe kitandikira. Waliwo ebigambo ebimu nti byo ebiba nga waliwo, you see the way language is created. Language creatingibwa according to things that happen in a society. Nti ekigambo awo we kiva kakati if another society adopts the same culture over the same norm, then they adopt the same word. Akitegera kati ekigambo kweyiya kyatandikira wano mu Buganda. Kati Abaganda ne mutandika kweyiya ne muddayo mwe musinga okutegeera kutema nnyama Abasiraamu ba SK Mbuga ne bakola ba bad black medicine ntongo kakati hamu kigundu ya kirimu kweyiya oba mutegeera oba kyenjogera mu kitegeera era mu kibimu biraba mwe namwe temubiraba. Mukulu waffe Bajjo Nakajubi Kato bona bali eyo beyiya Kabaka kasita yatusindika mu amaje ne gagaana ne batukubira ya masasi. By the way mutamanyi kye kino nti mu 1986 Museveni nga balwana mu lutalo. Because lutalo okusookera ddala the reason as to why hotbed yali Luweero, it was easy to rally people around the Kabaka issue. Kyobola nti nze omuntu ajjira ku kadi y'Obwakabaka sobola namuwa kalulu. Because it is the same thing that we used mu 1960 to 61-62 we twali nga tutandika ensi yaffe Uganda nga tugenda okufuna amwefuga. Milton Obote yajja n'agamba Kabaka nti yajja bawa federo bajja kukolagana naye ku ngeri nga gye baali baagala okufuga mu ensi yaffe Uganda. Obote n'akwatagana n'ekibiina kya KY Kabaka yekka. DP yo yali tekyayagala nayo bya mawanga. Obote wakwatagana ne KY n'akozesa Obwakabaka ne yeeyita Prime Minister okakana nga tugudde mu crisis y'ebyobufuzi 1966. Ani head of state anaina powers ki who is the anaina amateeka anaina power over this. Kakati wetuba ne crisis eyo ya political crisis eyasookera ddala after independence. Ojja kulaba nti Ssekabaka Muteesa the second yete yamanya nti baali bamukozesa. So this gentleman ye yali yageziwala n'amukozesa n'amulinyirako n'atuuka we yatuuka n'amanya nti ajja kumanipulating amaje gamukolere ye kyayagala. Era okukakana n'akozesa amaje gakozesa ne gajulumba Obwakabaka olubiri kakana Kabaka n'awangakuka paka wane London. So yakozesa Obwakabaka just like that. Era ebyavaamu tebyali birungi. Idi Amin Ssekabaka Muteesa wasooka nga amaze okufa kufiira London allegedly yafa poison. Idi Amin okwagala okufuna obuganzi eri Abaganda n'akwata enjoli ye n'agikomyawo. In fact ne Mutebi ono aliko Kabaka Mutebi naye kwe yajjira ku njoli eyo just to bring ate because Idi Amin ye yaduumira amaje agalumba olubiri ye yaduumira.
So if I mean we are falling out in the military but yamanya the first things I have to sort out is Uganda to see how I can be aligned with them. Chobola banti era wajja ennyimba zaamuyimbirwa ez'omu Luganda ba Christopher Sebadduka baani ne bamukubira ennyimba ezimuwaana okufaako obufi n'okuzibwa kwa enjoli ya Kabaka kyali kintu kinene nnyo. A community yakomawo by the way y'omundowooza ku bantu abasinga okukolerera maybe Obuganda kaŋŋambe because if at all tetwalina abantu bayeekera ba Museveni then things would have been much better. What happened was ne we yali redistributing amaduuka mu Buganda mu Kampala teyagawanga nti amaduuka kakati katugawe banubbi bokka kuba yali munubbi oba tugawe bakakwa. No, amaduuka they were equally distributed. Golowooza how did Seya get that duka gold Ugantiko eryali ery'omuyindi? That is how Seya got a duka naye. I know some of my fathers bemanya abasajja abakulu waffe Kawempe nabo baafuna ku maduuka ga Amini. The only thing isn't we just failed. Shegera. So Amini leaves power. Fast forward Museveni ajja. Museveni wajja n'agenda n'asetting enkambi z'e Luweero because that is where the epicenter ey'okulwana wakati w'amagye ga Museveni wakati w'abayaaye ba Museveni. There were gangs, militia ba Museveni ne ba militia n'amagye ga President Milton Obote. Now because Milton Obote already abaganda baali bamutegedde nti abakozesa yakozesa obwakabaka n'alinnya ku bwa president ow'ensi eno, the Baganda were not willing to support Milton Obote the second time because the Baganda knew that this guy did not like them, and they knew that they couldn't work with him. And he also knew that Buganda hated him. So many of these people actually hate me. Of course, you just have to, do whatever you have to do. So what happened? Of course, he aligned with some Baganda as well, like the Paulo Mwangas and so on and so forth. But what happened was this: Museveni wamanya nti no, okay, waliwo a group etayagala Obote. That is the first group gye ndina okukolerako. Those should be my first allies. Era Museveni wayingira ensiko. The first people, most of the people who were recruited were Baganda. In fact, abaana abato abaali recruited, bakadogos, the so-called Kadogo. Kadogo, simanyi oba kigambo kya Luswahili oba kigambo kyaki, but I don't know why they even muyinza okumbuusa, is it a Swahili word or is it a Luganda word? The word Kadogo. Because singa abaana bano abaali recruited nga bato baali banodhana, then they would have used ekigambo kale Kadogo. I think it's a Swahili word that means small or little. So chidogo, chintu chidogo, something like that. It's a Swahili word. Now, most of the Kadogos, they actually came from Uganda, which is interesting. Now, the role of the Kabaka, Museveni yakozesa obwakabaka oba yakozesa kabaka ngaba MPs bemulaba kati abagala okukozesa kabaka, abagala okukozesa Obuganda okubiyitirako oluvannyuma bwe batuukeyo bakole byabwe. Kyobula nze omuntu yenna, you would rather keep quiet about Buganda than using ensonga z'obwakabaka okuzikozesa to seek your own re-election into the parliament. Because we have seen this thing happening, and trust me, it did not end well. Museveni naye yakozesa kabaka muwenda mutebyaliko kati owokubiri n'amutwala ezo mu nkambi zaawa n'agamba Abaganda banaye mulwane obwakabaka, mulwanirire obwakabaka, mulwanirire obwakabaka. The Baganda people fought. Naye we baamala okulwana, they were chased out of power. Bonna ne babasukuma wabbali, kati we baamala otusukuma wabbali, kati ne batandika n'okutwala amataka gaabwe, and so on and so forth. Kakati, we have now a group of people who have reinvented themselves because now tetukyali mu ntalo. Kati these people are saying now, we wabaawo political wave yonna ebezze ejje, naye political wave eyo weegaana otwendoosinga, ffe tulipire kyabwakabaka. That is why you see in 2010, the Elias Lukwago group, the Betty Namboses of this world and so on and so forth, bakuliye bava mu DP olw'enjawukana ze balina n'omukulu amanyikiddwa nga Norbert Mao. Kati we bava mu DP ne bakuliyetinga ekibiina kyabwe ekimanyikiddwa nga Ssuubi.
kati Suubi bwe baali ba creating omukago ogwali gumanyikiddwa nga Interparty Coalition. Omukago guno gwa creatingibwa olw'ensonga nti baali baagala okugatta ebibiina byonna bireete a single presidential candidate era bibe nga birina omuntu omwomu in different constituencies eza Buganda okusobola okufuna parliamentary okufuna numbers in the parliament. That was roughly in 2010. Now, in the party coalition, yemala okutuula ne bakkiriziganya nti Dr. Kizza Besigye yabajja ku bukulembeze bw'eggwanga oba ekibiina gwe kyalonda ne kiwa tiketi nti yabajja nga sole candidate. Kakati Lukwago bwe bamanya nti nno Mao bamaze okwawukana naye ne bagamba nti tulina okutonda waawe ekintu ekyamangu nti kiki nti tukwate ekintu kya Buganda kye tuba tukola. Kyova olaba ba creating ekintu ekimanyikiddwa nga Suubi. Ne bakola Suubi oluvannyuma ne bakwata Suubi eyo ne bagikwasa Mulwanyammuli Ssemwogerere, the former Katikkiro of Buganda, yalinga chairman kale yalinga head wa political movement eyitibwa Suubi. Kati Suubi era yalimu abo bakasiba nte bonna abaani abo twala tugende nga baali ku so called Buganda nationalism. Washtegera naye kati tulina okwebuuza, today is 2020, Suubi yatuusa wa Uganda ebbanga lino nene tubadde tulanirira Buganda Abaganda we are getting more parliamentarians naye ensonga za Buganda tezikolwako. So is it worth to rally people and vote people just because bayogera ku nsonga za Buganda? No. Ensonga za Buganda oba ensonga za tribe endala yonna zina kwatibwa bantu nga mmwe ng'abantu. Gwoba oli Mukyoli, oli Munyole, oli Musoga, oli Mugisu, mu abantu, it is you who are supposed okuba nti nno mwekwatira mu nsonga zammwe. Otherwise, if you wait for politicians, if you wait for parliamentarians, bagenda kubasuubiza byoya byanswa. It is not going to happen, ladies and gentlemen. It is not going to happen. How many times have you heard Kasibante Moses ng'avuddeyo ku floor of the parliament n'ayogera ku nsonga za Buganda, simanyi ensonga semasonga eza Buganda, ensonga semasonga tebavaayo, they won't speak anything about ensonga semasonga. It means that if you are voting anyone for the case nti Munyankole, for the case nti Muganda, for the case nti yagenda okuzzaawo Buganda oba yagenda okuyambako Buganda ono simanyi Katikkiro gwe yasonzeeko, these people are using our Wakabaka. It is as good as leaving the entire kingdom out of politics. Because sajja ly'abeene bulijjo abadde alinda kyogenda Bulange bamaze kumumma kaadi n'alyoka akwata enkota y'ettooke ne ssekkoko n'abitwalira Katikkiro. Kakati olutuuse wali ne bamuwa ne million simanyi 25. Recently omukulu amanyikiddwa nga Oweekitiibwa Kabaka Ronald Muwenda Mutebi yavaayo n'agamba nti abantu abakwata ku environment bakangavvulwe. Before that, Kasibante Moses yavaayo ku TV ng'ali mu debate ne Segerenya n'agamba nti ye muntu ayalwanirira abantu okuba nga basigala mu ntobazi. Nengamba Kasibante kwegamba gwowagira abantu basigale mu ntobazi. Kasibante nga ye agamba ye argument ye entegeera ye egamba nti people should stay mu ntobazi olw'ensonga nti Kampala yazimbibwa ku ntobazi mbwera amazzi ge galina okwenyenyeza ekkubo. So si ffe abantu bwe tuba tusoserenze mu ntobazi oba mu bitoogo, it is okay. When I read a statement eyo okuvaibwa Right Honorable Kasibante Moses, nemanya nti then we have a problem. Because Kabaka yatugambye we should preserve the environment. Kasibante Moses agamba we should encroach on the swamps, we should encroach mu ntobazi, we should encroach all of these places, we should take over, cut down the trees. Oye mubaka Kasibante. Kati Kasibante obanga ddala oweereza nsonga z'Obwakabaka, oba ddala okutambulira wamu ne Kabaka, why would you encourage people genda mu ntobazi? If people have encroached mu ntobazi, it is wrong. It is wrong okwencroaching mu ntobazi. It is wrong to carry out deforestation. It is wrong to cut down trees, because Uganda today we have gas. Gas ayina okutuyambako okulaba nti no tulekeraawo okusala emiti. I really cry because I know these things into Uganda. Teri ssomero li Uganda we batakozesa nku kufumba mmere. Sikulimba ugenda mu masomero gwe ndaba asomerako e Uganda. Mumbulire essomero limu eritakozesa nku.
Because Gagampara parents are going at you. Because gas is next to unaffordable. Amasomero gonna gatema miti ne bafumbisa enku. That is so bad. It is very detrimental to the environment, Chechisoka. It increases the carbon levels eziri mu atmosphere. Mujja kutuuka ekiseera ng'omukka gwe musa kyobulaba abantu ennaku zino bafa nnyo mu nsi yaffe. Kubanga omukka mungi nnyo, carbon mungi nnyo, gwe musa mungi nnyo. Kati omuntu kyobulaba nti abantu balina stress, abantu bagwedda lw'ennaku zino e Uganda, people are always mentally disturbed, very stressed, very depressed, tebakyawangala mu bufumbo. It is because of too much carbon in the air. For mwina kakati kugoinga into smart energy. Smart energy. Mulekeraho okola ebintu ebyekisiru nga mutematema emiti nti mumufumbira baana. Singa nomwa mufumba nnyama kale kale ne mufumba kawunga na bijanjalo every day bamukozesanko. Anyway, going back to the point. Point jengezaako koleri wait, ladies and gentlemen. Inti omuntu yenna ajjira ku kadi y'obwakabaka come 2021, 2020. We shouldn't vote those people. We shouldn't vote those people. Because kakati baagala kozesa Buganda, barevinge up emitima gy'Abaganda, we wamala ogirevinga up, then bagambe ye abantu bokka abayogera kati bagenda kuvaayo batandika okugamba Bobi Wine mwali mumuwuliddeko ddi ng'ayogera ku bya Buganda. Bobi Wine mwali mumuwuliddeko ddi ng'ayogera ku nsonga ssemasonga eza Katikkiro. That is where they are going, those people. Nze ndabayo gye balaga. That is where they are going. Because that's what they want to portray Bobi Wine. Because some people abava mu north or abava warara, they say Bobi Wine president wa Baganda. Now other people they say nti nedda ate abali mu Buganda bagamba nti Bobi Wine ebyo wa Buganda tabyogeddeko. Bobi Wine is a president for every Ugandan. Nze kye nandikubiriza Obwakabaka ne Katikkiro is to stop letting ba politicians wano naddala aba LC3 simanyi MPs okutandika okwereeta emmengo musimanyi baleese enkota y'ettooke ne sseggwanga mbukakati ne millioni 25 for what? Ne muteekawo n'amawulire musimanyi nga bakwate nga we mukiise embuga. Seriously, bulijjo baliriddawo okuleeta sseggwanga. Mbukakati tubataddeko empewo za Buganda zigende kakati mugenda kukola ki nti mugenze kukima mpewo za Buganda zigende zibalonde. Empewo ezibanga gye ziri lwaki Museveni atufuza emyaka 35 wero gye ziri siganda naye lwaki emyaka 35 akasajja kalemeddeko kirabika ezankole ezisingeze Buganda okuba enzito. Seriously kakati ongamba nti abasajja kakati bagenze bakime Museveni abasamize bonna yabatwala teri musamize ali mu opposition nze banvula sinti tubeetaaga naye maama gwe gundi waliwo ono simanyi Kasagazi kansaze waliwo maama Fiina waliwo ono Senga kola Namala yakola baby shower eya gundi yakola baby shower y'abasamize nenga abannaye chikazi bitegeera empewo bazibabbako eza Buganda ziri mu NRM kakati eyo mukimayo ki sinti nzire ndimbikirizaamu naye cause most people might say tugenze mbuga whatever mugenze bayitewe bati mugenze mmembo maybe babawe empewo Akasajja katukalakaza emyaka 35 ebintu tubina kye bikolawo kitegeera tubina kye bikolawo abadde bina kye bikolawo naye kakati these people are just using the kingdom bali mukozesa kingdom yaffe kyeera nze nganye nze sijja kukkiriza era olukasa agamba Ssaabasajja Kabaka awangaale sikuwa kalulu abantu abaagala Kabaka be bantu ffe abatasiikinga bifo byonna
fe abagala obwakabaka abantu abagala tribes zaabwe, those are people who do not seek any office, those are people who do abatali selfish ku bintu bya kiralo ng'ekyo, because wekibanga kyetaagisa omuntu wetugamba sajja lyabeene nti Buganda okuba obulungi n'abo abalala bonna bakasiba nti abagezaako okukozesa Buganda bannambooza and all these people netubagamba look here guys, Buganda okuba obulungi tebeetaaga kubanga muli MPs. Buganda okuba bulungi ebeetaaga okuba nga muli dedicated, in fact mwetaaga kuba ba minister b'emmengo, in fact instead of being MPs. Buli ayagala okukolerera Buganda ekyokukola akimanyi agende emmengo bamuwe ba minister. Buli ayagala okukolerera Tooro agende ewa mukama waffe omukama oyo Nyimba amuwe wa minister akolerere Tooro. Ayagala okukolerera Uganda ng'osinziira mu Buganda jangu tukuwa tiketi yenu UP jangu okolerere Uganda ne Buganda. Naye wobanga ensonga zo simanyi olese ensonga sema n'okuzimanya ndi Muganda naye n'okuzimanya sizimanyi ensonga sema songa tekyakwatayo bulungi ndowooza twazitegeera ensonga sema songa wallahi sizimanyi. Now wobanga oyagala kukolerera Buganda ewogenda mumanyiyo kubanga tulina department namba bayinayo minister wa finance oba budget bagisoma ddi bagisoma no by the way ena minister wa finance owa tourism owa economic planning minister for agriculture simanyi minister w'ebyobulamu minister we education ebifana ebyo governments ziri mu Uganda oba ziringa mmeka kati wewe tulinayo ne people waliwo osanga naye bana ekiri Uganda abaganda butuza nnyo obuntu mu bantu mmena mmwe mulimba omusanga ali mu people's government mbuye vice president n'omusanga mu ya Museveni ye road mayor n'omusanga mu Yemmengo musimanyi ye assistant simanyi bikoze bitya ye musajja wa Kabaka simanyi bamuwe ekifo ye buli kimu bamuyita ne ku buli mukolo gwe bw'Emmengo bamuyita ne mumusanga n'ekibuli eno mbasiramu nga nayo gyali mwe mwagala kukola buli mulimu mwagala gukola. Wemubanga musazewo kuweereza Buganda yo kuweereza Buganda. Katikkiro Ssaabasajja Peter Mayiga, if people obanga oyagala abantu batambuze ensonga semasonga tebagenda zoogerera ku floor of parliament. Nambooze yavaayo ddi n'ayogera ensonga semasonga ku floor of parliament, because wetubanga twagala ensonga za Buganda okuwulirwa tezeetaaga kgenda mu parliament, and they will not be given time in parliament kubanga parliament encapsulates all the tribes of Uganda. Parliament is national. Ensonga za Buganda zirina kwogerebwa in a federal system nga gye mwagala. Ntine tugamba Buganda region kati labayo ne caucus yammwe. Buganda caucus kati erimu basodo. Ngongama nti ensonga za Buganda zinayita mu parliament. Gwegenda mu ankole caucus, ankole parliamentary group olabo bono osangayo mayanja. Genda mweyo parliamentary caucus yaba northern olabo bono osangayo Kityo oba Kizito. It is only the Buganda caucus erimu basamu kuteesa Mike Kabaziguruka simanyi kati yiye genda kule simanyi basodo simanyi ba aine byona simanyi nyabikoze bitya biki yeyo Buganda caucus ebagiyise jetule yogere ku nsonga za Buganda yeye genda okutambuza ensonga semasonga. Buganda caucus yafa baji kutula yafa kakati Buganda ebe ina kufuna strategy mpya. So kakati nze ensonga zonna ze boogera ko these people are not serious. Abasajja Emmengo bali mu kulya ssente zaabwe mwe mwedire mu didi kwa mmwe naye ebyo ebyokuwoza for as long as Kabaka akyaliwo, for as long as the kingdom is still there, that is what is important. Kuba kakati gye bijja maaso okulimba kubi nze kirekana kibagambe ebijja maaso ebintu tebigenda kubeera bulungi. For as long as if the survival of kingdoms, the survival of chiefdoms and all these tribal rulers and cultural leaders, it is very highly dependent on how politics, on politics just in nations. With the exception of kingdoms like Zaba Muswati Bani, because those are monarchies, they're monarchies. And they are monarchical states. The king is the head of state. Now, for kingdoms like Uganda, Buganda, and so on and so forth, like
People still love the kingdoms, which is good. And buli muntu ayagala tribe ye, which is good because that is their identity. But the problem is, nti buli kingdoms zino ezikulembeza ennyo ssente, oba buli kingdoms zino bwe zitafaayo nnyo ku ba subjects baabwe, to pay attention to the issues of the subjects will lose trust. The subjects will lose interest into all these tribes and kingdoms and so on and so forth. So at the end of the day, what will happen? The kingdoms will only remain as figureheads. Over future, they might even collapse. Spain was a monarchy. If you come to Europe, all these countries, most of them were monarchies. The Vikings, they were kings. Vikings, mwemuva bagundi ba what? It's in the bedroom. Charging. It's not charging. Okay, I'll come and look for it, okay? Give me 5 minutes. Alright? So, kingdoms, all these were kingdoms. The Vikings came from Finland, Scandinavia, Finland, Sweden, and all those places. All those were kingdoms. And not just kingdoms. Zali kingdoms ezamani. Now, the other ones, it is the Romans, the Roman Empire, of course, Mojimani Roman Empire. The Roman Empire, they were kings and bichi. These people were powerful. Kakati Roman Empire wemala disintegrating because it ruled for over 2,000 years. Mwemuva kakati kingdoms ezenjawulo. Mwali France yazimulaba. France was also a kingdom. Mwali there was a French king. Newabawo Bungereza, newabawo Ireland, and so many other places. The German tribes and so many other places. Jovolanti, these countries, after a very long period of time, they've just managed to unify. Just of recent. 1850s, German unification and Italian unifications. These were kingdoms, powerful kingdoms. Wogende Misiri, Egypt, those were kingdoms there, the kingdom of Kush and all these people. Abo Nazari kingdoms is Amani, but where are they today? So Uganda and any other kingdom that still have identities today in the current modern states, with China position, they are still lucky. We are still lucky to have a position today. And we can do a lot to protect our identity, to protect our tribes, and to protect all this kind of thing. Because someone will just say, hey, I'm America. I'm British. I'm Irish. But what these people don't know is, behind you being British and Irish, wogenda no chasing back, or in abajajabo who were maybe Vikings, who were Vandals, in Mongolia, waliyo musajja bali bamuyita Genghis Khan. These I'm talking about powerful kings. Buganda ngenda kujijjako nayo. Then I'm talking about powerful kings. Genghis Khan yava Mongolia. Bali bagayi bali babinyo. Genghis Khan yafuga nakuba. In fact, he knocked on the doors of Portugal and Spain. Aweyakoma, the great Khan. Naye yajja nakuba abawalabu abo bonna abasiraamu bonna. The other guy is very so bad into they would use scorched earth. But we were talking that they would burn libraries. They would burn markets. They would just decimate the entire place. Abo Genghis Khan. Now the rule of Genghis Khan came to an end. Mongolia had remained just a small piece like this. Abantu abali bafuga like Genghis Khan fathered over, I think, like 10,000 children. Era kigambo ogenda mu Mongolia leero abantu abasinga okubeerayo bonna bayina, they trace their relation back to Genghis Khan. That is how powerful that gentleman was. Naye kakati the kingdom gye yali afuga, bang, gone, tekyaliwo. Now, in Uganda today, tulaba kingdoms, some of them have been weakened. The likes of Bunyoro, because Bunyoro was one of the very strongest kingdom in Uganda. Bunyoro and Buganda. That is why these two kingdoms were always at loggerheads and fighting each other.
Chovola Bantilero, the Americans will of course fight the Chinese because these two are two complete superpowers and they compete for supremacy into who should be at the top. Ntiani I know kuba crowned as the superpower of the world. So that's what happens even in Uganda, because before those wars, the Bunyoro Buganda wars and all this kind of thing happened, there was no Uganda. These were just kingdoms and chiefdoms in the north, and different people had different way of kwefoga. Now, before Bunyoro had even disintegrated, before they had even divided, Toro tenne kuturako, because Toro seceded away from Bunyoro and all these other tribes. Bunyoro was a very, very powerful kingdom. So one of the things that made it so powerful was the discovery of salt. Because in the 16th century, 15th century, salt was one of the most expensive commodity in the world. Salt. See gold, people would actually trade lots of gold for salt. For some reason, I don't know why. Salt was a very powerful commodity. On the other side, Buganda was very powerful because Buganda had mastered the art of number one, trade, it had mastered, because any kingdom to survive, it needs food. It needs to be fed. For Bunyoro, they discovered salt. With salt, they managed to learn how to preserve food, like fish and so on and so forth. For Buganda, they discovered the banana. Or what you mean, banana, amatoke. It is the staple food of Buganda, amatoke. Whenever they discovered on how to cook matoke, how to make matoke, it is what made Uganda one of the strongest kingdoms in the current geographical area of Uganda today. Nti witwatandika okutegeera amatoke kano ne tuyiga ogafumba, ogasteaminga, ne tuyiga ogakozesa and make it as that you do the mash and all that kind of thing. It would feed the troops abalinga balwanira the kingdom of Buganda and so on and so forth. The other thing Buganda China is sort of advantage is it had mastered the use of the back cloth. Of course, the Bunyoro also yali ekola back cloth making, obokola embugo, okwambala, nokwebika and so on and so forth. Buganda had mastered that. Both these kingdoms were good at iron smelting. Zona zali zimanyi okukola amafumu, okukola obwambi and all these kind of things. But this is back then, before the modern state of Uganda. Now, kakati woletawo state of Uganda empya, it undermines all this kind of innovation. It undermines all these kingdoms. Because, kitegeeza nti, power, the problem is nti abangereza kye baakola kye kino nti baddira Buganda eyayitekwatagana na Bunyoro. Because what used to happen is these guys would always fight all the time. Kati buli we balwana nga these ones would take slaves from Buganda whenever during wars, ne babeera victor n'atwala slaves ne batwala slaves. Kati at times to settle their disputes, balinga bakolawo intermarriages. Abaganda ne bava eno ne bakwata kabaka, ne bakwata oba Omunyoro ne bamuleeta najja n'afumbirwa mu Buganda, omulangira ne bakwata omulangira w'e Buganda ne bamutwala n'afumbirwa e Bunyoro, ne bagenda nga intermixinga we batyo and so on and so forth. But later on tulaba nti one of the things that weakened the Bunyoro kingdom, it's because Bunyoro yagaana collaborating with the British. Ekyokubiri, Bunyoro nefuna secession with kingdoms like Toro, nezije kutulako ne kingdoms endalala, of which Buganda by then was standing strong. Ekyokusatu Buganda kye yakola is it aligned with the British okusobola okulwanyisa the Banyoro, and when they did that they managed to of course succeed and so on and so forth. But sagala kugenda yo nyeyo. The point is this, inti time egenda kutuuka nga people are questioning, do we need the kingdom? If you let the people start asking such questions, it will be already too late. If we let people ask such questions, it will be too late. It will be too late to save the kingdom. It will be too late to save any kingdom in Uganda. Well, they attempted. In 1966, the kingdoms were banned. But by then, twali twakamala okwefuga n'emitima gy'abantu gyali waggulu nnyo okuba nti baali baagala kingdoms zaabwe, baali baagala obwakabaka bwabwe, baali baagala ebintu byabwe. But today, it is a strategy Museveni is using. Gy'agezaako okukozesa nti nno ayagala kuleeta African nationalism. Nti Africa yonna ebeere bumu. Mbu simanyi East Africa yonna ebeere ng'eri emu.
East Africa cannot become one if at all such things are not settled. Because it is the same question the Kabaka of Buganda, Mutesa the First, okay, if at all we are becoming one East African country, what is the position of Buganda? Yena abagamba nti Mukabuganda kange mukandekere kasigalewo ngako, then bali abalala besorting. Abangereza ne bagaana. Even when we were in Lancaster, they said that is what they chebali kabaka, but they refused. In South Africa, what is different was Ntibaina epithet system, whereby they wanted to discriminate the Africans and so on and so forth. Now, the reason as to why you have countries like Swaziland and Lesotho, especially a case in point is Swaziland, a monarchical rule. It is a government, Nayenga, the king is the head of state, is because the apartheid guys bawa kingdom were no option. Until do not engage in our business, we shall not engage in your kingdom. You will have your own territory, nga you are your own kingdom. Nebachikiriza. Nebagamba, okay, that is how Muswati finds himself king today. But if you go to countries like Spain, nti Spain kakati nazo zacho, kachovola ba Spain nilero, they are actually fighting to secede. Partene wali Barcelona bagala kweya uzamu kuva kuchi chobola bakati secessions oba kyetuyita okuba ensinga zeekutulamu ebitundutundu, because those are the only two options. Either Buganda will be crushed and kingdoms will be crushed, or secessions will become rampant in the country until people will want to secede oba okwekutula ku nsi and create independent nations according to their kingdoms as well as their tribes. Secession movements are becoming very, very big in the world these days. Ogenda munsi eya Northern Ireland, ne United Kingdom. Northern Ireland is part of the UK. Now, of course, the British ruled Ireland for many, many years. Now, what happened was, nti webali babawo wano wa British, ne balekawo kapati akabayitibwa Northern Ireland. The reason as to why Northern Ireland was left is because nti Northern Ireland had a very big number of Protestants or Anglicans, ate nga mwalimu abangereza bangi nnyo abaali babeera mu Northern Ireland. Kati eno ewalala yonna yonna Ireland yali emaze okulunulayo, because Ireland is a majority Catholic nation. So the war between the UK and Ireland is a war between two religions, the Protestants and the Catholics. So now the thing is this, Northern Ireland also is a point of contention. It wants two groups of people are fighting for it. Some say it should be part of the UK. Others say it should go back to a united Ireland. That is a secession there in waiting. Now, if you go to California, if you go to the United States of America, the federal states are also talking about secession. Now, there is something called Calexit, or California exit, California, Texas, something of that sort. These people, they want California is a very independent state. Because the reason as to why it is called a United States of America, it is because different states were brought under this umbrella and united under one umbrella. Most of the southern states, union, but the northern states were for the union. Abraham Lincoln actually had to be killed because the biggest points of contention in US history or in US politics was the point of slavery, then the other point was the point of union. Because these people were surviving on slavery. If you come out, no bajja tugenda bajjako yo livelihood, tubajjeko abaddu, tubajjeko slaves. Ngaba slaves baadde bakolera bwerere, tubadde tufuna return on profit. They were like, it is not going to happen. Tugenda kufeed out. Hence, the first American Civil War. It was about slavery, the banning of slavery. Then the other one, because we were goba abangereza, boba goba monarchy. The reason as to why America became independent, and the reason as to why the Americans today it is because they hated the monarchy so much. And the monarchy that I'm talking about, it is the British. Because it is the British that America by then. Some parts, the biggest part was governed by the Americans, the other ones by the Spanish, and the other ones was French. Because America, these people came from different parts of Europe.
after the Spanish Inquisitions, after religious persecutions, ne bagenda ati tugende somewhere we create a Puritan state, ekkiririza mu Katonda, ekkiririza mu Katonda, nga it is purely a God-fearing nation. That is the so-called first gundi abasookera mu America. They are called the Puritans. So, why am I telling you all these things? Is that the secession movements in the world are becoming much, they are becoming many, and they are gaining popularity. So the Americans have never stopped to see, okay, union, then we should rather become independent states. If you go to Canada, in Canada as well, this is really interesting. There is a French-speaking part of Canada and the English-speaking part of Canada. Now, these two parts are actually contentious. They also want to split. The French-speaking part of Canada wants to be independent from the English-speaking part of Canada. But still, some parts still want it to be a union. If you go to countries like, is it Cameroon? In Cameroon as well. Cameroon, these are problems that arose as a result of colonialism. In Cameroon, the French-speaking part of Cameroon, as well as the English-speaking part of Cameroon, the so-called Republic of Ambrosia. Republic of Ambrosia, it is the English-speaking part of Cameroon. Cameroon. So such kind of things are happening because whenever there is inequality in a state that was built, a state built ku foundations zayo nga ziri shaky, nga the issues ezikwatagana n'abantu, the issues that are near and dear to the people, that they are not addressed at the initial stages of creating that particular state, then that state is likely to break apart. That is why you see that the newest nation today in Africa, the so-called Southern Sudan, also its breakaway was inevitable. Number one, it is because the northern part of Sudan, that was predominantly Arab and predominantly Muslim, it oppressed the southern part of Sudan that was majorly black and Christian. They used to be called Abdi. If you go to Sudan, of which the Sudanese are actually as dark, Sudan, like tondaba mayanja ndi mweru noza ndi mweru wengende Sudan nsobola okubeera mberanga omunodana mberanga omuzungu ayika nekirevu kikyo kwekiri. So they see you as a northerner. Now Bashiri ne banne badda ku Basudani abaddugavu bakazinziri aba Southern Sudanese ne babakuba ne babayisa bubi nnyo ekitegeere ne babafuula abaddu, slavery, real slavery. So the Sudanese, they also had to raise up and create movements, ezaali pro-secession. But what is interesting about Sudan is the people who fought for the rights, because when Sudan was fighting for its independence, it was a joint movement of the black and the Arabs. Now, independence Kastayagwa, the Arabs took control and they started marginalizing the Sudanese, the black Sudanese. Now, what the Arabs didn't know is by then, in southern Sudan, 90% of the oil deposits in the country. So what happened is bagendo kizula nti wait a minute, bagayi tubachunyiza ate be balina deposits ne batandika okubasengula ku mataka. Now these people nabo bali tebawenda, they would always kubasengula ku mataka, but they would always go back in their land. When they came to a point of drawing the border yonayona baji kubanga oil ine ali wansi no maserengeta ga Sudan. Now what is interesting is one of the champions of the Southern Sudanese independence movement, ayitibwa John Garang de Mabwell, yali tayagala kutula mu Sudan. Yali ayagala Sudan ye yawamu. Naye John Garang kubanza yali ayagala abawarabu basigale n'abaddugavu. But John Garang era byebimundoza kubyamumirako okufa. John Garang nga awakanye ekyokutula mu Sudan ebitundu ebibiri. In Kastayafa, these people held a referendum and they overwhelmingly voted to split Sudan into two. The same thing happened between India and Pakistan, because at first it was all one nation. Because the reason as why I'm driving a point for you people to understand. Naddala fa balina obwakabaka.
naddala ffe abalina tribes zetukkiririzaamu oba kingdoms zaffe zetusherishinga, that we should be looking forward to all we should understand kyekijja maaso options ziringa bbiri: crush the entire thing, scrap it all, buli kimu kiveewo, oba si kyo we have to go tulabe nti buli kyetugezezaako okulwana kiba kiganye. The other option that you have is to go into a secession movement. The same thing happened in Pakistan and India. India, 1947, bali bagenda kuba, is it when were they given independence? When they were going to be given independence, the British came, ne baleeta cartographer, najja n'atemamu ensi mirundi ebiri. The reason as to why India was split into 3 countries is because the Hindus, the Sikhs, failed to agree to agree on the principles of what, or on principles of religion, because the other side you had the Hindus, on this side you had the Muslims, and these peoples were living closer together. Balinga, they used to live in harmony, the two of them, the Hindus and the Sikhs and the Muslims. In fact, Mahatma Gandhi, where he is championing independence in India, he wanted a united India. All these people, the Nehrus, they wanted a united India. Just because in some politicians, no, let us split the country on religious lines. They created the state of India, then they created 2 more states. One state was called East Pakistan, and the other state, the West Pakistan. Now, West Pakistan, I think it's the one that ended up becoming Bangladesh, then the other East Pakistan, nefoka Pakistan. Now, wakati yao, omanyi buli wokutula ensi, wabeerawo akataka akasigalira. Now, in India, in but when I remember it someday I'll tell you that land piece, the northern part of Sudan and the southern part of Sudan. Now in India the same thing is happening in the territory called Kashmir. Now the politics of Kashmir is very interesting. In Kashmir kyekitundu ekikyasinze okubeera militarized in the entire world. Kyekitundu ekikyasinze okubeera militarized. There is more military in Kashmir than any other part of the world. These 2 countries, India and Pakistan, they are both nuclear powers. Until anything small like this happen, we can easily go into a nuclear war. That's it. And these 2 guys can easily annihilate themselves. That is how tough these things are. So India, they have Kashmir. The Pakistanis are saying Bagamba Kashmir should belong to them. The Indians said Kashmir Yafe. Recently, last year, they had a very, very, very bad suppression. Yavamu Indian government, Gaya Rikono extremist. But what is important in the point of India, is that the region of Kashmir also wants its own independence. Independent ngayo. Nedda mutuleke fe twaga kubeera state of Kashmir. Now, the same thing happened in Zaire. Zaire nayo bali bagala kutulako Katanga. Temwabimanye bya Katanga province. In fact, there is a time that came Zaire in over 4 governments, so many countries, even in Angola, so many countries. Now, coming back to our country, Uganda, these people should understand the thing they are going into. And I don't see anyone who is really serious. These people are really fighting for Uganda. I don't see these people really fighting for federal. I do not see it. How many times in the past 20 years, or in the past 15 years, has federal been tabled on the floor of parliament? Bantu bameka balese bills mu parliament ya Uganda nga baleta federal ku menza. They haven't. No one has brought it. So why should they use the kingdom? Why should they use obwakabaka nga ye point kibagirako ntino gye baagala okutufugirako gye baagala tubaweereko obululu? The point does not hold water, because for the past 10-15 years that tubadde voting abantu bano, they have not showed any progress. Tiddala buli we balwanirira ku ticket ya Buganda balina kye bongera ku Buganda nga kingdom.
The only way these people are supposed to be effective is only and only if they go back and serve the kingdoms directly, because these kingdoms have these positions. That is the problem. But they should go and get the orders directly from the Katikiro over from the Kabaka on what the Kabaka wants, on what the Kabaka envisions in the kingdom. But you cannot tell me that these people will go to the parliament and think for the Kabaka and the kingdom on what they think. The only people who are supposed to uphold and protect the kingdoms and chiefdoms and so forth, it is with the subjects, it is with the people. So wango ina tribe jovamo, ina kingdom jovamo, my friend. It is your role. Nebyo Katonda biyingira soko gendo olonde Honorable Kyagulanyi mu 2020 mulonde n'ababaka ba NUP kuba ekyo onoba tukikoze ate ne survival ya kingdom yo eyinza obutabeerawo, because Museveni's gundi Museveni's strategy, look here, mbagambye we have more Buganda MPs, but Museveni's strategy is to actually have more Buganda MPs, but on the other hand kingdoms muzitire mu ndeno mugende nga muzisensera. In a period of over 15 years, over like Museveni has disorganized like 6 almost he has poked his fingers in every jar. Buli jar genza agipokingamu engalo bwati as testing azono azicyankalanya abasoga yabacyankalanya bakabaka bayina aba babiri e Buganda bakabaka tulino baba 3 eri ewomumbere yamuba namugamba ne mu lubiri roto dayo. That is what he's doing. Now, for those who are submissive to him, they are rewarded heavily. For example, the king of Otoro, Wetoro yali ayagala kusingati yali corona, Wetoro yali ayagala n'okukola olukungana, which is good. Naye Wetoro naye alina we yakambwalaawo. N'agamba nti kakati Museveni biki yayisindika Katikkiro we n'akyangalamu awo. Museveni n'egamu esiba. Bunyoro yo yagimala. I don't know why Bunyoro gundi it is not revived. Bunyoro was one of the strongest. It was between Uganda and Bunyoro. These two were the strongest kingdoms in Uganda. But where is Bunyoro to be seen today? Abanyoro Barua. Like, where are they? And I think they have accepted this, which is really unfortunate, because Bunyoro is a kingdom that is highly resourceful, that is so blessed with oil, blessed with so many resources. Naye, actually, their resources are actually becoming a curse. Nti Abanyoro kakati, they are nowhere to be seen. In fact, most of them they are even serving in government, but have they helped the kingdom to be revived? Abanyankola abo babakuba tebachadda, hands down. Anyway, nandaze nnyo naye newe nandaganga point yange njikoze, I think tekiba kibi. So buli ayetereteddeko kadi ya Kabaka, it is a reason not to vote those people. Buli ayetereteddeko kadi ya Kabaka, at least nondamu people power weta muntu nondamu oli ayalese posta ngeriko olusanyira lw'omuceere akabonero piraawo ne tulonda afazali oyo wakabonero piraawo kusinga okuwa ono ayinako twekobe, because ayinako twekobe, he's just using the kingdom bagikozesa bukozesa kuyisaawo byabwe. Waliwo article efulumye mu The Guardian egamba nti Bobi Wine accuses Ugandan president of trumped-up claims to block election bid. Guardian, Rupapura Ramawulire, Bloody International, reputable newspaper. I think headquarters are in one in the UK. So I'm going to go to the article on Katono, then tulabe kinaza kizeko. Okay. Bobi Wine, the popular register, prominent opposition leader in Uganda, has accused Museveni of seeking to block his candidature at the next year's election through a series of trumped-up legal challenges and a campaign of intimidation. Wine, whose real name is Robert Kyagulanyi Ssentamu, said he was calling on people all over the world to keep their eyes on Uganda because the international attention was the only way to stop human rights abuses and impunity in Uganda today. We must have masses and masses of people with us.
We have a whole sidelined, excluded generation. If we are defeated in Uganda, that is a defeat for justice, democracy, constitutionalism everywhere. If we win in Uganda, it is a win for freedom, Bobi Wine said in an interview with The Guardian. Since he became legislator in 2017, Wine has rattled the Ugandan authorities. The 38-year-old has been assaulted and arrested or detained many times, including over treason charge that he denies. He's one of a new generation of politicians across Africa who are challenging long-time leaders, hoping to harness deep dissatisfaction among younger, more educated, often urban voters. He came to political prominence nationally in 2017 when he was an independent candidate. He won the election as a lawmaker representing the constituency near Kampala. However, analysts say incumbent leaders such as Museveni benefit from powerful patronage networks, long-established political machines, control of the media, and links to big business, as well as support from the military and other security forces. Museveni has accused Wine of trying to incite rioting, a challenge also he denies, Bobi Wine. The legal challenge to Wine's leadership of the National Unity Platform, NUP, has been launched by two members who allege electoral law was not followed when the former singer was appointed earlier this year. If the judges decide that rules were broken, Wine may not be able to stand in elections. Last month, local media reported scuffles at the court in Kampala where the case is being heard. Wine has previously faced challenges to his candidature based on alleged failures to correctly declare his age and education qualifications. I fear for my life, Bobi Wine. I fear for my life every day, but I try as much as possible not to think about what could happen to me if I stand firm. I worry about what will happen to the coming generation if I do not stand up, Bobi Wine said. Both social media and protests have been targeted by the repressive legislation in the recent years. Eli Kimwine, a Ugandan writer and blogger, said Museveni, 76, was going to win in the polls but had been handpicked by Wine's popularity among the burgeoning urban youth. It is the rural ones. The rural population makes up 70% of the country that remain a bastion of Museveni's support. But even if Museveni wins the next election comfortably, he still needs to reckon with seething resentment in the country's major cities. Mwine Mwangujo wrote in the Mail and Guardian, a South African newspaper. Lastly, political campaigning in Uganda has been hit by COVID-19 pandemic with Larry's banned. The East African country took drastic measures to restrict movement, blah, blah, blah. The country gradually eased some lockdown measures despite rising, blah, blah, blah. Anyway, so in the interview in Bobi Wine jayogeddeko ne Guardian nga boogera ku kyoba president we n'ebifaanana ng'ebyo. Bobi Wine n'alaga okwennyamira nti President Museveni ne banne bagezaako okuba nti bamulemesa okuba nga yeesimbawo mu kalulu akajja nga bakozesa amateeka ag'ekifere n'okuba nti nno bamutiisatiisa nga bakola ebintu eby'enjawulo. Ebintu ebyo bisinga byonna mubimanyi ebibaddewo omuli okozesa omukulu amanyikiddwa nga Kibalama, Nkonge, muli okuba nti no bakozesa abapoliisi okuba nga bamulemesa okugenda okwogera ku ma radios n'ebintu ebifaanana ng'ebyo. So The Guardian yayogeddeko nayo nga bagezaako okwogera ku nsonga eyo. So for those of you who would like to read the entire article, you can go to The Guardian and you see what's there. Now, lastly, still in The Guardian, amawulire amalala gano gava mu House of Lords. Mujjukira omukazi oli yali akola mu Tory government eyawano, omuyindi Museveni gwe baali bakubye naye eddiiru babbe ssente z'omuwi w'omusolo eza DFID basupplying solar panels. Omukazi avuddeyo and she has apologized. Here is the article. A former minister who denied bleaching the ministerial code after her family farm signed a multi-million-pound deal
with Uganda's government has apologized for breaking the rules to a parliamentary watchdog, it has emerged. Lady Verma, the former energy minister, told The Guardian last month that she did not have to inform the advisory committee on the business appointments after Nexus Green Limited signed solar deals worth more than 88 million with the sub-Saharan country, Uganda. Letters released on Tuesday by the committee show she has been rebuked for a breach of ministerial rules by failing to seek advice about her role as a director in the firm. The former mayoral candidate has written to the committee to offer her sincere apologies for not understanding the rules and for failing to seek advice. Verma was a junior minister in the Department of Energy and Climate Change from 2012 to 2015, and then the Department of International Development from, that is DFID, the US aid of the UK, from May 2015 and 2016. 7 months after leaving government, she was present when Nexus Green signed an $8 million deal with Uganda's notoriously homophobic president to provide the military with solar. Verma has attended several meetings with Museveni and became the director of Nexus Green in March 2018. The firm signed another deal with the Ugandan government last year worth 80 million to build a factory to make solar equipment. Most of this deal is supposed to be financed with a loan from the UK Export Finance, a government department. The deals have surprised other suppliers in the African solar power market. Verma and her son Ricky are the firm's only directors and have no previous experience in the industry. According to the rules to ensure transparency, ministers are supposed to declare all roles and jobs up to 2 years leaving office. When approached by The Guardian last month, Verma said she did not break any rules because Nexus Green was an energy firm and not connected to her last government role in DFID. I did not have to declare this, Verma said, because I had left many years earlier. Lord Pickles, the chair of ACOBA, wrote to Verma on 17 September saying he was concerned to see commentary in media suggesting you did not need to seek ACOBA's advice. I disclosed that she had separately contacted the committee to apologize. Failure to seek advice is a clear breach of the requirements set out in the ministerial code and the government's appointment rules, he wrote. In reply, Verma said she had broken the rules but insisted that her role is unpaid, advisory, and has no executive powers. My son, who is the CEO, asked me to join in an advisory capacity only because of many years of business experience. I'm truly sorry for my misunderstanding of the rules, which I accept is my failing, and sincerely hope that the committee will accept my deepest regret at this failure. I will not deliberately disrespect the rules and sincerely apologize to the committee, she wrote. That is according to The Guardian. Now, to explain briefly about the story about Lady Verma. Lady Verma yali mu government, yali minister of yali minister of energy government between 2012 and 2015. Between 2012 2015 ono omukyala amanyikiddwa nga Verma wawano wuuyo nga asisinkanye Museveni oyo omuyindi oyo mumulaba oyo omuyindi nga asisinkanye Museveni. So mu 2012 to 2015 she was yali minister for energy wano mu Bungereza. Kakati ekifo ekyo bwe yakivaamu mu 2015 up to 2016 n'afuuka director oba yafuuka minister ow'ekitongole ekimanyikiddwa nga the Department for International Development, DFID, between May 2015 to July 2016. Kakati
mu bbanga eyo lyonna lyonna omukazi ono yakola deal ne Museveni oba n'ensi yaffe Uganda. Ayina kampani ye bagiyita Nexus Green. Erina abakozi aba babiri. Ye Lady Vama ne mutabani we amanyikiddwa nga Ricky. Ricky ye director ne Vama naye director mu kampani eno. Omukazi ono wamala okuwummula emirimu gye mu DFID yaleka ndowooza alina ebintu bye byasetinze nga ashootinze deals bbiri. Esooka yali ya million 88 eza pound nga za kusasula solar panels eri barracks oba barracks simanyi na barracks gye baali bagenda kusupplyinga solar panels. I will investigate more about this case. Esooka yali yakugula solar panels nga bagenda zikozesa ku certain barracks mu Uganda. Eyokubiri deal gye baakuba yali ya million 8 eza pound nga yakusupplyinga oba yakuzimba ekkolero erya solar panels mu mu Uganda. Naye nga kigambibwa Lady Vama ne mutabani we Ricky n'ekitongole kyabwe ekimanyikiddwa nga Nexus Green tebalina experience yonna mu bulamu bwabwe gye bayina ekola solar panels mu nsi muno. They have never had any experience. Era kigambibwa ne ba suppliers ab'amaanyi ennyo mu Africa abakyasinze okusupplyinga solar panels beewuunya nnyo okulaba abantu bano ababiri nga bafunye contract eyo ey'okuba nti bagenda kusupplyinga solar panels zino. Ate ekisinga okuba ekyewuunyisa kyekyokuba nti Lady Vama yali yakolako mu kitongole ekimu ku bigaba ensimbi mu gavumenti eya Bungereza kimanyikiddwa nga Department for International Development oba DFID. Ekyokubiri kyekyokuba nti yakola ezimu ku ministry ezikwatagana ne solar panels, a Ministry of Energy and Climate Change eyo wakati wa 2012 ne 2015. Akati we bamala n'amanya nti tuyinza okubayo kidiiri wano ne Museveni. Omanyi banyonyayo ba dictator be bamanya abaagala nnyo. Museveni oli omusajja ayagala ensimbi, ayagala sente. Museveni ayagala wallahi musajja gojja kufa sente. Ogenda kufa sente musajja. Era sente singa baali baziteekako obutwa singa abasajja abo tebaliyo. Kati Lady Vama Guardian yakuba story I think a few months back ngeraga ngo mukyalo ono bw'ataategeeza kakiiko. Because wano mu UK wobanga obaddeko serving minister, wobanga ogenda kola any sort of business, ne wobanga omaze okubeera minister, after 2 years you have to declare anything that you do in such kind of a manner. Nti oba okola businesses nga zino with international governments biki, because oyinza okuba okyakozesa portfolio eyo y'okuba nti ndi minister so mujje tukole business naye ate nga n'oba minister bwakubaako dda. So they have to for the government here to make sure that they are up to date nti era making sure nti tewali mateeka gamenyeddwa. Gwenga minister you have to come and you report your business eri akakiiko akamanyikiddwa nga Advisory Committee on Business Appointments akoba. Akakiiko akoba olina okukategeeza wobanga obaddeko minister, wobanga ogenda kola business yonna anything you have to come and inform the kakiiko, because when you inform the kakiiko, akakiiko kagenda ne kanyonyereza. Kati kitegeeza ebintu bibiri. Twawa company wetubanga ddala solar panels zino twazizimba obanga kyeziri, a company that was incompetent was given the contract kyekisooka, because kyemanyi sente baleka bazistopinga anyway. Naye kino kikulaga how these people really deal, engeri gye batambuzaamu ebintu. Ugandans are not, Museveni ne Malindi, they are not after quality, they are not after services. N'enguudo ze muzimba, this is how you get, this is how they give out deals to construct roads. This is how they give out deals to suppliers. This is how they give out deals to this is how they give out tenders. Nti agenda eri n'akwatagana n'omuntu agaba aid namugamba okay nja kuwako 20% oba nja kuwa contract gwaba supplying nti to creating our company tukikole bang 1 2 3 bang gachiwedde. That's what they do. Kakati gwembulira, how will we get standard things? That is how we deal business. That's how we do business. It's not going to happen. It is not going to happen. It's not going to happen. So kakati okukangakana Lady Vama yasooka n'abyegana mbu bino byonna byonna balimba simanyi nze nali nawummula dda biki akakiiko saakategeeza fine naye biki kati leero avuddeyo ne yeetonda n'agamba naye kulimba kubi
namenya amateeka saagoberera amateeka mu nsonyiwe so nakkiriza omusango gwe nakkiriza ensobi ze nti ddala gundi akakiiko akayitibwa akoba yakayita wabbali n'ata followinga mateeka ge yali alina followinga bwe yali agabira mu 7 contracts zino ebbiri emu contracts yali ya £1,000,000 contract endala yali ya £1,000,000 omukyala ayitibwa Lady Vama byebyo ebibye kakati ebya muganda wammwe amanyikiddwa nga waliwo omusajja ono bambi wa poliisi yafudde saagala nnyo kwogera ku bantu bafudde naye omusajja oyo yakola bubi okkuba omukyala oyo kyenjo okugamba yakola bubi okkuba omukyala abapoliisi kati mwegendereze kibooko ze mukuba abantu nja kuba omuntu kibooko enkya bakubikke omusajja yakuba omunne kibooko okuba omukazi kibooko omukazi omukulu 3 weeks later n'afa guy n'afa poliisi yafa sijja byogerako lastly njagala kwogera ku kintu kya hamu now mbadde nfollowinga story ya hamu n'abantu ab'enjawulo abavuddeyo okugyogerako nti ndabye point of view ey'aba lawyers n'endaba ne point of view ey'aba abantu abasoma ebyenfuna oba ba economists naye my final naye my sort of my sort of understanding is nti ekintu kino ekya hamu ng'omuntu ye yakifunyemu by the way because most people here think nti this landmark decision ye yakoleddwa because that's what most people think nti kigenda kuyamba bana Uganda bonna gwe omuntu andabe olwaleero tula wali weebuuze nti omuntu okuba nga bakoze decision eno kigenda kuyambira wagwe mu banking ya Uganda naye lwaki nze natuddawo neebuuza lwaki hamu akola video ng'agamba bana Uganda nti bannaaye muveeyo muwagire ensonga eno kino kintu kyaffe ffenna kigenda kubayamba tugenda kufuna emisolo biki simanyi gavumenti katuwulize ka video kano asijja nakakuba maybe some other time naye ng'ekituufu kyaliwo ekiti hamu mu mwaka gwa 2011 yagenda okwewola ssente billion 120 bagenda zeewola mu DTB Uganda nga DTB Uganda teziina n'agenda e Kenya ssente gye zaali watuuka e Kenya ne bamuwa ezo billions yali ayagala I don't know how much it is in dollars nzeerabidde kati watuuka e Kenya ne basayininga n'endagaano eyo e Kenya gye bazisayiningira endagaano na buli kimu oba bazisayiningira Uganda anyway kati watuuka eri ne bamala osayininga endagaano ne bamuwa essente ne bamubuulira ne payments engeri gye ziyinza okukolebwamu n'akwata ebyapa bye byonna n'abibawa wabibawa ne babanga okay kati securities tuziina kati hamu genda okola business zo nti kale kakati DTB Kenya olw'okuba teri licensed oba kale tesobola kukola mu Uganda kye yakola kwe kugamba DTB Uganda nti twagala following up oba monitoring transaction eno oba monitoring bakiyita facility nawulidde bakiyita loan eno eye billion 12 kakati ne bakwatisa obuyinza obwo ne babukwasa DTB Uganda kakati we bagikwasa DTB Uganda hamu najja nga asasula mpola asasula akasente asasula n'asasula interest n'asasula biki kati hamu alina akaseera covid bannaye akoze ebinene covid akoze ebinene baganda bange olwo covid kakati kyaliwo ekiti hamu atuuka akaseera bambi ng'akasente kaweddewo waliwo we yakomerawo okuzimba nga takyazimba kati akasente ne kakendeera nga takyalina kasente nga fell back on payments nga sente z'abasajja takola ki tazirina kakati sente okubanga tazirina hamu kye yakola kwe kugenda bannamateeka be n'abagamba guys look here ebintu bigaanye naye kye tugenda okukola kye kino bano abasajja abampola
bana Kenya DTB Kenya ye yampola sente. DTB Kenya tekkirizibwa cooperatingira mu Uganda. Tesasula misolo, edojinga emisolo, edojinga kino. Tujitwale mu court tujiwabire nti fine natwala loan naye abantu abampa loan bakola ki because kino kyagamba nti simanyi bajjanga sente ku account ye. Kyekyokuba nti of course sente batandikanga okuzisiba and so on and so forth because whenever he fell back on his payments balina bone batandika okusiba sente. So ne bagezaako ku negotiations nezigana. Kitegeeza nti Hamu was going to lose his properties bichitwala tugende. So nagamba ye lwaki sigenda nenkwata bano bafala nembakuba mu court olw'ensonga nti eyampola si DTB Uganda because DTB Uganda ye yali eri mu enforcinga penalties nga Hamu alemereddwa osasula. So what DTB Kenya did, Hamu did nagenda mu court nawabira DTB Kenya gye bajje sente ngaga nti DTB Kenya teri licensed kola wa mu Uganda. Kakati wagenda n'abawabira omusango Justice Adonyo na ruling in favor of Hamu. Naga nti sente zonna zonna ezajjibwa ku account ya Hamu zidizibwe. Naga nti kituufu ddala DTB Kenya tekola mu Uganda. Era terina license kola mu Uganda. Naga nti sente z'abalamuzi zonna ezikozesebwa ba lawyers ba Hamu bazisasule. Hamu bamusasule ne billions 12 and so on and so forth. Ngali mwabirabyo. Hamu najaganya naye kyasinze okunsesa. Kyekyokuba nti ne mu kuwangula omusango bwe yabadde akola ka video era yakakoze ng'omulaba talishwa. Kubanze nabagamba you cannot take on a bank n'osuubira nti n'olutalo lugenda kuggwa just like that. Naddala ng'olindi video. Ate kakati the bankers they have ganged up against Hamu himself. You see, omuku namateka bali bagamba nti the thing is this, nti ddala watwala sente z'abasajja nti ye nazitwala. Then pay the money. Pay the money. Because the truth of the matter is, we mubanga mwakola endagaano. Omusajja leero yagambye nti we mubanga mwakola endagaano nenkwata sente nenzikuwa. Mayanja okoze endagaano tugeze ne Christopher. Noga Christopher nkwadde milioni 10 sente za injazi zanga 16. Bla 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 bla. Naye kakati mu ndagaano mu Justin ne mujjamu akantu katono nnyo akaba kayitidde. Kitegere nenga nti sente zanga injazi zanga 16. Kali just something an illegality oba anomality. Then Christopher nagamba wampadde sente zo naye gwe kankulage kino kyokola tekiri mu mateeka kati sente zo nziwambye nzitutte. That is how it is here. Because woba olaba nti ono kyakoze nti si kituufu si kirungi, either tell them to look here, what you're doing is not right, take your money back, I cannot take it because it is illegal for me to take your money olw'ensonga nti tori registered mu Uganda. Tori registered ku wabantu ba Uganda loans. Toina license cooperating mu Uganda. So what you do is take back the money. Kakati abalala nga babuuza kale fine omusango bagululiza. Naye we kibanga DTB Kenya gye bawaabidde na biki. Should it be nti omusango bandi badde bagwoleza Kenya oba gwandi badde gwolezebwa wano Uganda? Where should the case have been handled from? Because kati kitegeeza nti wobanga ogululingidde wano mu Uganda then Hamu ayinza okuba kati Kenya ayinza okuba nga bamulaba ng'omufere oba ng'omubbi because his name now is not cleared in Kenya. That is the problem. So omusango gwolezaawa ekyo point nayo yabaddeawo. Naye nga mu kikulu kya byonna kyekyokuba nti omuntu wa wansi mu musango guno talina kyafunamu. That's it. Of which the economists actually warned. Ne bagamba nti access to loans zigenda kubeera nzibu. Kubanga kakati banks zigenda kuteekawo obukuku bw'amaanyi nnyo ku kye balabye ku Hamu. Nti ne bagamba nti n'ekintu kira nti n'ababadde bawola abantu kati everyone now kakati tebagenda kuddamu kuwola. Paka nga bamaze okulaba ku appeal, paka nga bamaze okulaba ne government gyeraga from here. Because the truth of the matter is even whatever happens,
already erinnya lyaffe tumaze oddyonoona ffe nga bannayuganda because kakati tikyali muntu agenda kuddamu kuwola Uganda. Abo ate ekisinga okunsesa be ba businessmen bano bonna nti those people who abasinga okwewola essente nnyingi because the truth of the matter is ti governments zaffe ezisinga eza Africa zeewola kuva bweru. Kitegeera nti zeewola ssente okuva ebweru, abagagga bangi nnyo era kigambibwa abeewola ssente nga bazijja bweru. Bazijja South Africa mu Absa, bazijja Kenya, bazijja in different parts of Africa. Ne bajja ne bazikozesa Uganda. Kitegeera. So kakati ham n'ebintu bye tebinnaggwa. Kuba kakati omuzango bwe bako overturning. Simanyi kigenda kuba bayinza n'okutwala ebyabugagga bwe. Kati omusabire naye nze ndaba nti I mean, anyway, let's see where things go. Naye nze nange newankubadde saagala banks. Nze ekyo kyeyakoze sinza. In the bigger picture, nalabidde ddala there is something completely off. It is something completely off. Kitegeera. It is something completely off. Because bo bakola argument egamba nti Bankers Association biki ezintu wali abannayuganda tetulina banka zaffe zonna biki simanyi abannayuganda tulwanirire nnyo. Kakati he's rallying the public to come and fight his battles. He's rallying the public to come on his side. Ye tactic gye baakozesezza of which abantu ababbye ssente sorry abantu bano abagenda okufuna mu ssente zino bantu b'NRM. Kitegeera. Bantu b'NRM naye gaye engeri gye yakubye bank. This is the new kuba kakati the truth of the matter is this nti the economists have warned ne bagaa nti omusango guno kasita guyimirira nga bwe guli ne bagaa nti the banks should be harmed. Ne baba nga bakoze appeal and so on and so forth. It's going to be very disastrous for our economy. That's the truth. Access to credit yegenda kendera abantu bagenda kuddamu kuwolebwa ssente just like that. Because luli babadde bakuwola ssente ne bagamba leeta ekyapaawo leeta n'ekyataataawo n'ekyamamawo buli kimu nenye balyoka bakuwa million 3. Kakati bagenda kuongeza interest rates, bagenda kuongeza nati, bagenda kubeera very 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 strict, bagenda kubeera very deadly, like very very deadly. Naddala kina depending on what policy the government will take. It's going to depend on what policy the government should take. Era wano olabira nti ddala government yaffe ya kisiru. Seriously. Because this is, I mean, daylight robbery. If Ham took the money, he has to pay the money he took. Toyiza gamba nti olw'okuba nti watwala ssente nti olw'okuba abantu balina license ekola mu Uganda. Ate kati bannayuganda abalala abandiyagadde okufuna ssente from the same area. What do? There are some other Ugandans who maybe take loans from Kenyan banks and so on and so forth. Boka kati banaakola batya. And this thing of getting loans from outside Uganda, ne bantu ne bafuna loans from outside Uganda, ne bajja ne bazikozesa mu Uganda, it has been common practice. Kati buli banka eyawola mu Uganda nga baakola ekintu kyekimu, they are right now they are biting their nails. Bali mu kuluma ajala zaabwe bagamba bannange kiki ekigenda maaso mu kasi kano ye lwaki tetukavaamu ka economy katini nnyo tekalimu na ssente. So when you lose these banks, when you lose these investors, it is very detrimental to the economy. Kiba kibi nnyo. Olaba bankers, that's why like for any country, like banking system yawe depending achivinene nnyo ku financial systems n'engeri economy yawe gyetambulamu, banking system, in terms of employment, in terms of taxes, in terms of everything. Kuba bano bafala bagamba nti nedda tubakube tubajjeko taxes, ba bankers tubajjeko taxes. And I do not like banks in Uganda. I hate banks. Mukakati banka bazijjeko taxes. Babajjeko taxes Museveni azirye. Museveni azirye. So they want nti banka simanyi bazikube taxes balete zisasula musolo zigezaako kuskiminga simanyi tezaagala kukola biki. Naye bino byonna kwekwata ku busubi. Bwegenda otulire ka video Hamuke yakola. Why was he appealing to Ugandans? Wobanga ekintu kye bakola kituufu nga gwe mutuufu, then you should go and celebrate your victory.
nayo newo bango musango guwangudde naye ate era still nga tokkiriza nti ddala baguwangudde, of which it has disastrous effects for the economy of Uganda. If the case stands, teri muntu agenda kuddamu kuwola muna Uganda wa business especially outside Uganda. Ate nga resource base yaffe mu Uganda ntini nnyo nti bu banks obusinga tebulina na gundi float capital gwe balina mutono nnyo, tebalina ssente ziri awo zegasa. Kitegeera nti bwe mugendayo abantu nga 10 ne mugenda nti mukeewozeemu ka bank konna kageba kagenda kuggwamu ssente. Kitegeera wawo ka bank ke baalaze nga kalina na tteero embalala nga tekalina yadde n'abantu bali awo nti kali busy, abantu tebakyaterekayo ssente. So kakati that case nze nkyafollowinga ndabe gye bikoma. Naye the truth of the matter is harm should pay these people. Asakwate sente z'abazi basasule. That's it. Otherwise, the moment he steps in Kenya, bagenda kumukwata. And trust me, wano mu Uganda kasita bakwatira ebweru oba kasita bakwata kobaani government ya wano tetaasa. Government ye Uganda tetaasa. Cameraman wa Museveni bamukwatira e Rwanda, Museveni teyakyogera nako. Cameraman akuba Museveni ebifaananyi bamukwatira e Rwanda, Museveni teyakifanako. Trump just omu tourist yabulira wano mu waneka ekidepo oba Trump n'aweereza tweet n'agamba n'amugamba Museveni omwana mu munyonye mwagala wano kasita temumufuna omwaka ogujja temulina tourist gwe mujja kufuna Uganda. Within 48 hours oba sabbiiti omukazi yali amukwese wasimanyi sabbiiti omukazi n'amuleeta. Sule bulungi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.